Assalamu alaikum class, how are you? How's going on? What about your fastings? So in the last class you were talking about the spatial resolution. So here we go to our topic. So once again I want to revise the spatial resolution. So the ability of ultrasound machine to separate closely placed structures from one another in the space. That's why this is called spatial resolution. There are further types of spatial resolution, for example, axial resolution, lateral resolution, slice thickness resolution. So by axial resolution, you mean that the separation of two closely placed structure, one behind the other, or along the beam axis. Uh, and that axial resolution depends upon the SPL. Do you remember about SPL? What is SPL? Spatial pulse length. SPL means spatial pulse length. So how can we increase or decrease the length of a pulse? By damping materials. By what? Use of damping materials. Okay, so by increasing frequency, uh, we can decrease the length of a pulse. And while using a pulse with a short length, having better axial resolution. So for the achievement of better axial resolution, we have to use highest possible frequency, because there is a trade-off between the frequency and penetration. When we increase the frequency, then the penetration of sound wave in the body or in the soft tissue decreases, and vice versa. That's why for the evaluation of deep structure, we are going to decrease frequency. While for the superficial structure, we can use high frequency. That's why I used uh, possible, word possible in this phrase. So we have to use highest possible frequency uh, to achieve better axial resolution. And the formula of axial resolution is SPL divided by 2. Is it clear? And this is the formula of axial resolution. Just for example, we have an SPL of 1 mm. Then the axial resolution for that frequency will be 0.5 mm.
And here in this example, you can see a 5 megahertz transducer with a 4 cycle per pulses in soft tissue axial resolution would be approximately 0.6 mm. To do this, find the wavelength using the equation, because here uh, in each pulse there are what happened to the screen? There are 4 cycles in each pulse. So if we know the wavelength of every cycle, then we can easily calculate the SPL, because we know SPL is equal to wavelength into number of cycle. Remember? So if you calculate the wavelength of 5 megahertz frequency, then we can easily um, calculate the SPL. So to do this, find the wavelength using the wave equation, then find the SPL using the number of cycles, and divide the SPL by 2. So typical value to remember for axial resolution in soft tissue is 0.5 millimeter, half millimeter. So you can say that in soft tissue, the uh, typical axial resolution is 0.5 mm, or you can say half a millimeter. This means that interfaces that lies at a distance of 0.5 mm, and then you will be able to separate, you can see those structures separated from each other. But any two structure, they are placed at a distance less than 0.5 mm, then you will not be able, or your machine will not be able to differentiate or separate them from each other. So that's because that is not the axial resolution of your machine. Here, just for example, you have 3.5 megahertz, 5 megahertz, and 6.5 megahertz transducer typically have axial resolution for of zero point 0.6, zero point 0.4, and zero point 0.3 millimeter, respectively, for each one. And you can you know that the better axial resolution will be the smallest one. For example, if any two structure placed at a distance of 0.3 mm and your machine is able to separate them from each other, so that will be better axial resolution. And clinically, the operator should try to use axial resolution whenever possible. For example, when measuring the dimension of a round structure, place the caliper along the beam axis rather than across the beam axis. So here by this sentence, the author mean
that axial resolution is better than lateral resolution or slice thickness resolution. So if you are going to measure something and it's like this, just like you can measure this structure from here to here, and from here to here. So prefer this measurement instead of the lateral measurement, because that this axial resolution is better than lateral resolution. And here you know that the axial resolution uh, in soft tissue is typically 0.5 mm, but the lateral resolution is not that much. Lateral resolution is the ability to separate interfaces that lies across the beam axis, one beside the other. Uh, uh, and so here you know, synonym of lateral resolution are angular or transverse azimuthal resolution. The most commonly used term is lateral resolution, but you should know them all. A system with good lateral resolution will be able to identify structures separate from each other that lies very close to each other across the beam axis. Just for example, this one. So here in this example, you can see structures are placed across the beam axis. And now if your machine is able to separate them from each other, then that will be better axial resolution. For example, these structures are placed apart from each other with a distance of 1 mm. And the same way, these two structures are also placed at a distance of 1 mm apart from each other. But here you can see these two structures are placed in one beam, and that's why they will not be separated from each other. Rather, they will appear a single structure at the center of the beam superimposed on each other, and that's why this is not the lateral resolution of the machine. But if you place the same 1 mm or the same structure placed at 1 mm apart from each other at the focal point, the region of the beam where the beam is the narrowest one, then they will appear separate from each other because they not lies in the single beam. So this is the you have to place the structure at the focal point for achieving better lateral resolution. So lateral resolution depends upon the beam width. Wider the beam used, so worse will be the lateral resolution. And narrow the beam, better will be the lateral resolution. So for achieving better lateral resolution, you have to use the narrow beam, and narrow beam could be narrow at placing the structure of interest at the focal point. Lateral resolution is determined by width of the beam. So you can say that lateral resolution is directly related to beam width. So axial resolution is related uh, um, to SPL, and lateral resolution to beam width. The only problem we have with lateral resolution is that it varies along the length of the beam.
So the best lateral resolution is at the focal point where the beam is the narrowest. For from there, as we move either near to the transducer or away the transducer, the beam become wider and wider, and the lateral resolution become worse. The beam is indicated on both a reflector and the pair at the same time, resolution resulting in only a single echo from the pair from this diagram, as you can see in the diagram over here. So here I explain everything. Then slice thickness resolution, so the same way as the beam have width, it also has thickness. Just for example, in this diagram, this is the width of the beam, so this is the thickness of the beam as well, because the uh, the beam is not like a sharp-edged knife, but rather it has a thickness as well. Because in the modern transducer, there is not only one row of elements distributed in the full length of the transducer, rather it is equipped with multiple rows, for example, 5 to 10 rows of elements for the focusing of the beam thickness wise as well. So for focusing this beam, you will have its thickness as well. But again, better slice thickness resolution will be achieved at the focal point. Again, you can see in this image. So if two structures are placed over here, so they will appear the same, they will not be separated from each other. But if the same distant structure are placed over here, so one of the structure is occupied by the beam at a time, and that's why they will be separated from each other. So again, if they are placed at this region, so they will not be separated from each other. So the same way, the slice thickness resolution and the lateral resolution depends upon the beam width and the beam thickness. And the better lateral resolution and slice thickness resolution will be achieved at the focal point. So this slice thickness resolution is also called elevational resolution. For linear, convex, and phase array, which have a rectangular or square aperture, slice thickness is usually greater than the beam width or lateral resolution. You can say that lateral resolution is better than the elevational resolution or slice thickness resolution, because in these transducer, the beam will be thicker as compared to its width. So for these transducer, beam width can be electronically focused and made smaller, whereas thickness is usually a little worse and can only be mechanically focused. Some manufacturers have introduced multi-dimensional linear array transducer that have two or more rows of crystal and the z-axis that are capable of electronically focus the slice thickness
dimension of the sound beam, and nowadays these transducers are in common use. These are also called 1.5 DA transducers. Because the number of elements in the elevational direction is much less, 5 to 7, than the number of lateral direction, 100 to 200. So the beam can be focused in thickness wise as well as width wise. जो स्लाइस थिकनेस में और विड्थ में जो डिफरेंस आप लोगों को बताया गया, एक बार फिर इस पे जरा और कर ले. Just imagine this is the footprint of the transducer. So here you can see the crystals are arranged in row here, and there are multiple rows used in a transducer. Just for example, there are 5 to 7 rows of these elements. Just for example, the number of elements in one row is almost 100 to 200, and the number of these rows mean thickness wise they are 5 to 7. And for example, this group of elements is generating a single beam, so the beam could be like this. Got it? So this beam could be focused thickness wise as well as, sorry, this one is thickness and this is lateral width. So the beam could be focused width-wise as well as thickness-wise, but any two structure lies at the same time in the beam, not be separated from each other. इस कॉन्सेप्ट का समझ आ गया? No, sir. तो कैसे समझ आएगी? जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 1.5 D रे ट्रांसड्यूसर जो है इसमें एक डायमेंशन तो कंप्लीट है, ठीक है ना. इसमें एलिमेंट्स जो है एक रो में पड़े हैं. फिर ये रो एक नहीं है क्रिस्टल मतलब ट्रांसड्यूसर में, इसमें इस किस्म के ज्यादा रोज है, मीन के 5 to 7 रोज. तो जो 5 to 7 रोज है इसमें होता ये है कि एक बीम या जिसको आप एक स्कैन लाइन कह सकते हैं, ये एक स्कैन लाइन जो है ये एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो है ये वाइब्रेट करता है, और ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एक बीम को बनाता है. जस्ट फॉर एग्जांपल बीम इसी ग्रुप ने बना दी, ये वाला ग्रुप. अब यूं समझ ले कि इस वक्त सिर्फ ये ग्रुप वाइब्रेट कर रहा है. तो ये देखे ये आपका बीम बना, जो कि ये बीम जो है ये फोकस हो गया, और इसका जो है थिकनेस भी है, ये थिकनेस है, और ये वाला इसका
विड्थ। तो यहाँ पे देखिए अगर टू स्ट्रक्चर यहाँ पे इधर और इधर, एक तो ये बात ज़हन में रख ले कि जो अभी जिस बीम की मैं बात कर रहा हूँ ये पूरा फील्ड ऑफ व्यू नहीं है, अल्ट्रासाउंड का पूरा फील्ड ऑफ व्यू है। तो ये यूँ समझ ले कि हंड्रेड्स ऑफ स्कैन लाइंस जो है ये मिलके एक बीम बना एक फील्ड ऑफ व्यू बनाता है। तो इस वक्त एक बीम की बात हो रही है, एक स्कैन लाइन की बात हो रही है। तो एक स्कैन लाइन या एक बीम के अंदर अगर दो स्ट्रक्चर पड़े हो ऐसे, तो ये दो स्ट्रक्चर एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकेंगे, because ultrasound machine assume that all the sound waves are traveling in straight path and all the echoes are coming from the central beam axis. तो स्ट्रक्चर एक इधर पड़ा है एक इधर पड़ा है, मशीन ने क्या अज्यूम किया, इको यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन मशीन ने इसको प्लेस सेंटर पे करना है और इसको भी सेंटर पे करना है। तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज कर देंगे और ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि इसका लेटरल रिजोल्यूशन अच्छा नहीं है। तो बीम विड्थ पे डिपेंड करता है लेटरल रिजोल्यूशन। जितना बीम विड्थ ज्यादा होगा इतना लेटरल रिजोल्यूशन बड़ा होगा, और जितना बड़ा लेटरल रिजोल्यूशन होगा इतना खराब होगा। मीन कि अगर दो स्ट्रक्चर एक दूसरे से 1 mm के डिस्टेंस पे पड़े हैं तो तब भी ये अलग अलग नजर नहीं आएंगे। और अच्छा इसके मुकाबले में अच्छा लेटरल रिजोल्यूशन क्या होगा कि अगर 0.5 mm के डिस्टेंस पे भी स्ट्रक्चर पड़े हैं और ये सेपरेट नजर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये 0.5 mm का लेटरल रिजोल्यूशन 1 mm के लेटरल रिजोल्यूशन से बेटर है, बेहतर है। अब समझ कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। क्योंकि ना मुझे अब लग रहा है कि मैं सही समझा नहीं सकता कि वजह क्या है कि आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा। तो लेटरल रिजोल्यूशन में और स्लाइस थिकनेस रिजोल्यूशन में फर्क सिर्फ इतना है कि लेटरल रिजोल्यूशन डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ द बीम and slice thickness resolution depends upon the thickness of the beam. तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो ट्रांसड्यूसर की कंस्ट्रक्शन था तो इनिशियली इसमें सिर्फ एक रो एलिमेंट का यूज हो रहा था यू करके। अब इस एक रो में ये था कि जो बीम बन रहा था ये बीम थिकनेस वाइज इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, इसको फोकस नहीं किया जा सकता था। तो फिर बाद में क्या हुआ कि इसमें मल्टीपल रोज बने। तो इसको इसलिए कहते हैं 1.5D क्योंकि इसमें ये 1D 1 डायमेंशन इसमें कंप्लीट है और ये दूसरा डायमेंशन इसमें हाफ है। इसको इसलिए 1.5D रे ट्रांसड्यूसर कहा गया कि इसमें एक खुद कंप्लीट रो है और दूसरा जो है हाफ डायमेंशन है, और ये जो हाफ डायमेंशन है दैट इज जस्ट फॉर फोकसिंग द बीम थिकनेस वाइज। तो ये जो स्लाइस थिकनेस रिजोल्यूशन है इसको एलिवेशनल रिजोल्यूशन भी कहते हैं। और ये बात ज़हन में रखिए कि रिजोल्यूशन अगर आप मिलीमीटर में लेंथ में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो जितना मतलब कम होगा इतना बेहतर होगा। मीन के दो स्ट्रक्चर ये पड़े हैं और दो स्ट्रक्चर ये पड़े हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रही है और ये दो सेपरेट नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि ये रिजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है। और अगर दूसरे एक मशीन है वो ये भी दो स्ट्रक्चर एक दूसरे से सेपरेट कर सकता है, मीन के इसका ये कम लेंथ का रिजोल्यूशन भी है, कम डिस्टेंस पे पड़े हुए स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, तो ये रिजोल्यूशन बेहतर होगा। तो जितने स्ट्रक्चर एक दूसरे के करीब पड़े हो और आप सेपरेट कर सकते हो
تو ریزولوشن بہتر ہوگا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جب اپتھلمالوجی ڈپارٹمنٹ میں جا کے وہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب کسی کے آئی جو ہے مطلب وہ سائڈ چیک کی جاتی ہے تو وہیں پہ بھی یہ ریزولوشن چیک کرتے ہیں کہ آئیز کا ریزولوشن کیا ہے, اسٹرکچر کو ایک دوسرے سے سپریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو axial resolution is the best with a typical value of around 0.5 mm. Axial resolution سب سے بہتر ہے. Lateral resolution is next to the axial resolution and its typical value is 1 mm, and slice thickness resolution is the worst one, the last one, which has a value of 1 to 1.5 mm. 1 to 1.5 mm کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو اسٹرکچر 1 mm سے لے کے 1.5 mm کے ڈسٹینس پہ ایک دوسرے سے الگ الگ پڑے ہو, یہ دو ایک دوسرے سے سپریٹ نہیں نظر آئیں گے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پریکٹیکلی, میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب آپ اوبس کے ایگزامینیشن گائنی کے ایگزامینیشن کر رہے ہو, یوٹرس آپ دیکھ رہے ہو تو یوٹرس کے اندر جو ہے انڈومیٹریم نظر آ رہا ہے. تو انڈومیٹریم آپ میں سے میجورٹی لوگ جو ہے پریکٹیکل الٹراساؤنڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گے. تو جو آپ انڈومیٹریم کو دیکھ رہے ہو دیٹ ول اپیئر ا سنگل ایکوجینک لائن. تو یہ اناٹومیکلی ایک لائن ہے کیا, اناٹومیکلی تو یہ ایک لائن نہیں ہے, یہ تو اس کے ٹو سیپریٹ والز ہے. ایک انٹیریئر وال ہے, ایک پوسٹیریئر وال ہے, اور درمیان میں اس کی ایک کیویٹری لائن ہے. مین کہ یہ دو لائن ایک دوسرے سے سپریٹ ہے. تو پھر الٹراساؤنڈ اس کو ایک ایکوجینک لائن کیوں دکھا رہے, وہ اسی لیے کہ اس کا جو ایگزل ریزولوشن ہے, ٹرانسڈیوسر آپ نے ادھر رکھا ہوا ہے, تو آپ کو جو یہ انڈومیٹریم نظر آ رہا ہے اس کا ایگزل ریزولوشن اتنا نہیں ہے کہ یہ دونوں سٹرکچر ایک دوسرے سے سپریٹ کر سکے, کیونکہ یہ جو انڈومیٹریم کے دونوں لائننگز ہے یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسنٹ پڑے ہوئے ہیں, اور ان کے جو مطلب بیچ میں جو ڈسٹینس ہے دیٹ از آلموسٹ لیس دین 0.5 mm, مین کہ یہ 0.5 mm سے بھی کم ڈسٹینس ایک دوسرے سے سپریٹڈ ہے, پھر یہ ایک دوسرے سے الگ الگ نظر نہیں آ رہی. آپ لوگوں نے آپس میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ گپ شپ شروع کر دی, آپ مجھے نہیں سن رہے. تو اس کا مطلب سر یہ ہے کسی کا مائک اوپن ہے. کہ آپ لوگوں کو جو ہے مطلب وہ نا میوٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ رمضان ہے نا, تو آپ لوگ ساتھ ساتھ سو بھی رہے ہو اور لیکچر بھی سن رہے ہو, تو شاید کسی نے اپنا مائک آن کیا ہوا ہے اور وہ سائڈ پہ جو ہے سوتے سوتے بول بھی رہا ہے. سومنمبولزم ہوتا ہے نا, اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کبھی کبھار سوتے سوتے اٹھ کے بھی گھومتا رہتا ہے. اچھا جی, اب ہماری نا اس میٹنگ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, تو دوبارہ ہم جوائن کرتے ہیں. اس وقت تک کے لیے یہ ہے کہ ہاں یہ 4 منٹ کا رہ رہا ہے نا, تو جو ہی یہ ختم ہو جائے تو آپ لوگوں نے فوراً دوبارہ جوائن کرنا ہے. اچھا, تو سیم میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم الٹراساؤنڈ پریکٹیکلی الٹراساؤنڈ کرتے ہیں تو ہم پنکریاز دیکھتے ہیں, جسٹ لائک ایک اور ایگزامپل. ایک ایسا اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اور بعض لوگوں میں, بہت کم لوگوں میں اس کے اندر جو ہے ہمیں ایک ٹیوبولر اسٹرکچر نظر آتا ہے, اور میجورٹی انڈیویجول میں یہ ایک سنگل ایکوجینک لائن نظر آ رہا ہے. تو یہ جو یہ ایکچولی یہ ہے کیا, یہ پنکریاٹک ڈکٹ ہے. تو جب اس کا نام ڈکٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایکوجینک لائن تو نہیں ہوگا نا, ایک لائن تو ہے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹیوبولر اسٹرکچر ہے, اس کی دو الگ الگ جو ہے مطلب انٹرفیسز نظر آنی چاہیے. یہ کیونکہ اس کی بیچ میں جو ہے ایک لیومن ہے, اور اس کا انٹیریئر اور پوسٹیریئر وال ہے.
لیکن الٹراساؤنڈ پہ یہ ایک ایکوجینک لائن نظر آتا ہے، ایک ٹیوب نظر نہیں آتا، اور وہ تب نظر آتا ہے جب ڈائلیٹڈ ہو، اچھا خاصا ڈائلیٹڈ ہو، تو تب پھر الٹراساؤنڈ پہ ہمیں ایک ہائپوایکوئک لائن نظر آتا ہے جو کہ دو ایکوجینک لائن نے سپریٹ کیا ہوا ہے. یہ جب یہ دونوں لائن جو ہے یہ ایک دوسرے سے جتنے ڈسٹینس پہ مین کے یہ جو اپنی کیراٹک ڈکٹ ہے اس کا ڈائمیٹر کم ہے، اس لیے یہ ہمیں ایک ٹیوب نظر نہیں آتا، بلکہ ریدر ہمیں ایک ہی لائن نظر آتا ہے. مین کی اس کا یہ انٹیریئر اور پوسٹیریئر جو انٹرفیسز ہے یہ ایک دوسرے سے الٹراساؤنڈ مشین سپریٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ٹپیکلی ایکزل ریزولوشن 0.5 mm ہے، لیکن یہ 0.5 mm کے سے بھی کم ڈسٹینس پہ پڑے ہوئے، لہٰذا یہ ایک دوسرے سے سپریٹ نظر نہیں آئیں گے. Is it clear now? اچھا، تو آگے ہم ڈاپلر جو ہے شروع کرتے ہیں. اس وقت تک ہمارا ٹرانسڈیوسر ختم ہو گیا، تو نیکسٹ سیشن میں ہم ڈاپلر شروع کرتے ہیں. اوکے جی، سر اٹینڈنس تو اپڈیٹ کر دیجیے اس کا.